Poultry farming is known to be practiced by small-scale farmers primarily for domestic consumption. This can either be for meat or eggs. The demand for chicken meat and eggs has seen more farmers venture into poultry farming. Poultry farmers are classified in the following categories. Between 1 to 1,000 birds are small-scale farmers. Between 1,000 and 10,000 birds are medium-scale farmers, and those rearing above 10,000 birds are large-scale farmers. There are three types of chicken farmers: broiler farmers who rears bird for meat, layers farmers who produce for eggs, and improved kienyeji who rear for meat and eggs. In Ongata-Rongai, Kajiado County, we meet a mixed farmer whose main focus is poultry farming. John Kanja rears about 1,000 layers poultry birds. He started this venture in 2017 after retiring as a civil servant. Mimi ni mkulima wa kuku za mayai na kuku za nyama na ng'ombe na nguruwe na ukulima wa shamba, mahindi, maharagwe, vitu kama hizo. To succeed in poultry farming, especially layers, a farmer needs to understand a flock's production capabilities, how to budget for feeds until the point of lay, when to expect the first eggs, factors that may influence onset of lay, when to expect peak production, duration of lay, and how to tell laying birds from those that are not laying, among others. Set up in the backyard of his farm, the poultry house is complete with a storied iron sheet structure. John joined his wife in poultry farming and attests that the business has changed their livelihoods. Tulianza kitambo kidogo, mama ndio alikuwa anashughulikia kitu kama 7 years ago, lakini mimi nilikuja kushika hii kazi, although hata wakati nilitaya officially, nilitaya huko last year, nikakuja nikaungana na mama, tulikuwa tunafanya na yeye, although mimi siku wako sana, lakini alikuwa anashughulika na hizo za nyama, alikuwa akiweka 1,000. Sasa wakati nilikuja tukaanza kuweka hizi za mayai, tukaanza na hii 700, tukazilewa mpaka pahali sasa zimefika, ziko na kitu 1 year zinataga. Kila siku tuna collect kama 21 trays tunauza. Kulea kuku sio kazi ngumu, ni kazi rahisi ukiwa wewe mwenyewe unaipenda. Ni kuamka asubuhi ndio tunaamka, unasipatia chakula. Kama hizi ikiwa 700 inakulaga gunia 1.5 ile ya 50 kg. Unaipatia asubuhi saa 11 au saa 12. Kutoka hapo zinaanza kutaga, unaanza kucollect mayai na kusipatia maji pamoja mpaka jioni kitu saa 10 naachana nayo. Mayai nayo inaanza kutaga kuanzia saa 1, inatagataga mpaka saa 9 tuna collect. Layers production has numerous benefits such as selling of eggs as well as the chicken after laying season as ex-layers for meat. As a renowned poultry farmer, he elaborates on the benefits of rearing layers chicken. Yenyewe mimi naona ni mzuri hii ya kuweka kuku. Kitu moja mimi naona wewe unakuanga mbisi all throughout. Unakuwa mbisi na tena inakupa pesa. Niseme kulingana na wakati nilikuwa nafanya kazi na ile kazi nafanya saa hii, naona hii kama iko na manufaa kushinda ile kazi nilikuwa nafanya. Although sidharau hiyo kazi, naipenda sana kwa sababu ndio ilinipa hii base. Yenyewe ni nzuri. Ni vile challenges ni mayai. Mara nyingine unasikia inauzwa hivi, haina standard price. Nasikianga mayai inatoka Uganda, natoka Zimbabwe. Ndio bei yetu hapa Kenya unasikia inaenda chini. A layer's type of hen lays 24 to 27 eggs in a month. Layers birds start laying eggs from 18 to 19 weeks of age and lay continuously till they are 72 to 78 weeks old.
Within the first 20 weeks of age, about 5% of hens start laying eggs. When they reach 26 to 30 weeks of age, production of eggs increases. The weight and size of eggs continues to increase until the birds are 50 weeks old. There are several challenges that a farmer is likely to encounter in this venture, both in production and marketing. These include infestation of pests and diseases, high cost of feeds, insufficient market for eggs, and market price fluctuation, among others. John highlights some of the challenges he has experienced since he ventured into layers production. Wakati niliweka zikaanza kutaga, kitu kama tuseme kama almost a year now, nilianza na 300 kwa tray, kuuza 300. Nikauza kwa munda, ikabadilika tunakuja 280, mpaka saa hizi tuko kwa hata 250, hata 260 hapo, hata 240. Hiyo ndio challenges ile kubwa tuko nayo wakulima wa kuku. Ukiangalia bei ile mnauza mayai na bei ya chakula haipelekani. Chakula iko juu sana, kwa sababu chakula baada ya kuteremka inaendanga juu. Kama hiyo kagonia moja tulikuwa tunauzio 1900, mara unaona imekuja 1950, kama saa hii inauzwa 2000, na hiyo ni wholesale. Ikiwa ni kwa duka kwenda ni 2300, hiyo kagonia 50. Capital investment is a major consideration for any farmer aspiring to start the poultry business. The second most important consideration is setting up a good structure for the poultry birds. The house should be well secured to keep away predators, be spacious enough for the birds to walk around freely, and most importantly, have proper ventilation. John rears his birds in a deep litter management system where the birds move free and lay eggs in the nesting boxes. Kwanza nilikuwa nimejenga hii ya chini, ndio naweka hizi kuku za broilers. Wakati nilianza kuweka hii ya mayai, nikajenga hii ya juu, kwa sababu hizi za mayai zinatakaga hewa nini sana, ndio kaona nikaweka hii. Na mimi naonanga ni nzuri, sababu hewa inaingia vizuri, zinalala vizuri. Naona zingine iko huko juu, pahali hewa inaingilia, inaona iko sawa, nyumba yake iko sawa. In a poultry house, it is mandatory to have the necessary poultry equipment. This includes feeders used for holding the chicken feeds, water drinkers, perching trees where the chicken can rest as they like to stay on high grounds, and nesting boxes where they lay their eggs. Farmers should ensure to keep sufficient number of feeders and drinkers according to the number of birds. To ensure the feeders are sufficient, farmers should check if all the birds are able to feed at the same time. This will ensure that the birds get enough feeds. Unaona hizi kubwa zimepanga laini hivi, hizo ndio za chakula. Na hizi dogo hizi ni za maji. Na pahali ya kutagia zinatagia huko. Huko ndio inatagia.